No es que no lo hayas intentado, esa es la parte que nadie dice en voz alta les tuviste presente, respondes los mensajes, jugaste, escuchaste, te adaptaste, diste esfuerzo, on. Algo. Su tono. Su. Se. Su lealtad si somos honestos. Acenters conditional. Mira, voy a decir algo que puede doler un poco. El esfuerzo no creo lealtad, puede expresarla, puede sostenerla, pero por solo. No la incla, while la verdad oculta que vamos a descentrar hoy es la que, al final es esta, la lealtad femenina no se construye sobre. Se construye sobre. Jesús que sus estiman nervioso se sienta al cuidarse, eso es distinto, muy distinto, respira conmigo un segundo. Por lo que vamos a explorar no es para culpar las mujeres, no es sobre. No es. Es. Apego, y tu cerebro. Aunque no lo notes. Ha estado operando con. Incompleta, vamos a corregirlo. Probablemente han dicho que las mujeres son leales a los hombres que las tratan bien, que si eres constant, generoso, emocionalmente disponible LSA, pero lo que tu cerebro no te diciendo. La lealtad no es primero una moral, es un estado. Concepto, la lealtad femenina se regula por seguridad emocional. Valor percibido a largo plazo no solo por esfuerzo, y eso. Que puede sabres forzarte en una. On. No activar los sistemas neuronales que sostienen el apego, mecanismo neural. Cuando alguien se vincularse profundamente, el cerebro ejecuta modelos predictivos, la corteza prefrontal ventromedial integra. Memoria y. Futura, preguntas en palabras si es seguro. ¿Es estable? ¿Tiene valor a largo plazo? Si la respuesta es incierta la permanece ligeramente activada, no es. Es vigilancia. Esa vigilancia aumenta el cortisol. Y el cortisol, cuando se mantiene elevado, interfiere con la oxitocina, la hormona del la parte silenciosa. Si tu presencia aumenta su ansiedad, de lo que aumenta su seguridad. El esfuerzo no suficiente, puedes hacer todo bien, pero si su sistema nervioso no se regula a tu lado, la lealtad no. La polívago lo explica con claridad, su sistema nervioso. Esceniendo constantemente tono de voz, postura, coherencia, microexpresiones, si detecta imprevisibilidad o inestabilidad, incluso de forma sutil, cambia a lucha ojeda, while os humanos no se vinculan profundamente en lucha ojeda, se vinculan en seguridad ventral vagal, micro. Antes de reaccionar en un conflicto, baja tu volumen de voz un 10% y reduce la velocidad al hablar un 20%, es ritmo deliberado estimula la NTI en ella. Los sistemas nerviosos se co-regulan, la lealtad empieza en la no en los gestos grandiosos, ahora. Puede que sientas resistencia a lo siguiente. Bien, hablamos del valor percibido, no dinero. No presumir estatus, valor percibido, concepto, la lealtad femenina se estabiliza cuando ella te percibe como una ganancia a largo plazo no solo emocional, sino evolutiva, y eso. Que el cerebro. Para optimizar la de pareja. En el beneficio futuro, mecanismo neural y el. Accumbens parte del circuito de recompensa se activa al anticipar resultados valiosos, respond no solo al placer, sino al potencial, si tu trayectoria de vida se percibe estancada, cierta o dependiente de su sistema de recompensa no se activa con al futuro, y cuando disminuye while la lealtad comienza a desvanecerse, no es crueldad, es. Su cerebro calcula de forma subconsciente, si invierto. ¿Esto crees? Why?
Es donde muchos hombres erosion en la lealtad sin darse cuenta, dar demasiado sin crecer. Cuando te sabrixtians financiera, emotional o. Puedes activar gratitud a corto plazo, pero no activas. A largo plazo, la. Ligada a los circuitos de dopamina, require trayectoria ascendente, micro. Con un progreso visible en un. Uno la involucra. Habilidad profesional, proyecto creativo. Semanalmente. Cuando el movimiento crecimiento real y medible su estriado ventral responde, registra impulso y el impulso sostiene la lealtad. Que la simple estabilidad, vamos. Profundo. La verdad. La necesidad emocional debilita la lealtad. Que los errores, lo. Dual concepto. La lealtad femenina se debilita cuando ella se convierte en tu principal fuente de emotional, y hizo. Que hizo la mueve del rol de pareja al decuidadora y el cuidado activa circuitos distintos a los del deseo. Mecanismo neural. Cuando dependes excesivamente de su corteza cingulada anterior encargada de monitorear conflicto se activa con mayor frecuencia, el NTQ de destabilizar tu estado emocional, la carga emocional. Eleva su cortisol, y cuando el cortisol sube, el deseo sexual y la disminuyen, la oxitocina prospera en seguridad no en se cruza la del apego con la. Los patrones de apego ansioso implican de la y menor prefrontal. Eso significa miedo elevado al abandono constante. Tú puedes llamarlo amor. Sus estima nervioso puede llamarlo carga micro. Cuando sientas el impulso de buscar, has una pausa scrub. Teams perder luego. Es miedo con un argumento racional. Eso activa tu corteza prefrontal dorsolateral centro de cognitiva, reduce la excesiva de la restaura polaridad. La polaridad sostiene la. Ahora miremos algo sutil, respeto, no exigido, generado, concepto. La lealtad femenina se profundiza cuando ella respeta tus y decisiones aunque no siempre. De acuerdo, y eso. Que el respeto activa reads de sin. La lealtad se vuelve. Mecanismo neural, la. Se correlaciona con. En la corteza prefrontal medial y el estriado ventral. Asociadas con recompensa y de valor. Si constantemente tus propias preferencias para evitar conflicto, su cerebro registra baja. Evolutivamente, la de pareja implicaba evaluar capacidad de liderazgo bajo. Si anti. Su sistema detecta inestabilidad. Tú crees que, siendo complaciente, su cerebro puede interpretarlo como inconsistencia. Y el matas los reducen ansiedad cuando sostienen con calma su disminuye. Por comento a previsibilidad micro. Exprese una pequeña preferencia cada. Con claridad y calma, prefiero cuidar en casa esta noche, sin disculpas, sin agresividad, solo claridad firme. Tu corteza prefrontal lidera, su sistema nervioso siente estructura, la estructura construye respeto, y el respeto estabiliza la lealtad, y ahora, volvemos a la verdad oculta. Pensabas que el esfuerzo era la moneda, no lo es y el esfuerzo sin fortaleza internas a siente como. Y el esfuerzo enraizado en identidad. Se siente como liderazgo, la lealtad femenina no depende. Te sacrificas. Depende si cuidarse contigo se siente emocionalmente seguro. Gratificante y evolutivamente sensato, esa es la seguridad. Impulso, respeto, vitalidad emocional, si esos elementos presentes, la lealtad se estabiliza, si ausentes. Regalo, mensaje sobre esfuerzo.
El modelo predictivo del cerebro, y quiro curalmente escuches esto. No se trata de volver controlador, no se trata de retirar afecto, no se trata de jugar juegos, se trata de integridad del sistema nervioso cuando tu regulada. Cuando tu corteza prefrontal lidera. Cuando tu cortisol bajo control. Cuando tu vida avanza. Te conviertes en una emotional stable. Y el cerebro femenino como cualquier cerebro humano se vincula donde se siente seguro y inspirado, no solo quedado seguro y inspirado. La diferencia, respira una vez. Conmigo. Inhala lento, exhala largo, tu esfuerzo importa, pero solo cuando descansas over fortaleza, solo cuando comunica, te lío no tiene ejército para sobrevivir. Cuando la lealtad nace de y seguridad se sostiene. Cuando se construye sobre o sabres fuerzo se quiebra. Q construye primero tu sistema nervioso, construye tu trayectoria, construye tus Q el esfuerzo si no. Y observa lo que ocurre, no. Se no. Gradualmente, inevitablemente, ahora lo sabes. Y cuando entiendes el cerebro, dejas de perseguir lealtad, te conviertes en el entorno donde crees.